Now, I'd like to call Mrs. Satya to introduce the Fuji Gfx 102 camera. Thank you, Satya. Ready. And now I'd like to call Alphonse for a small. Good morning, everyone. Like Rajiv sir said, endum Tanglishla da irukum. So, நம்ம ஊரில் நம்ம மக்கள் முன்னாடி பண்ணும்போது ஸோ கொஞ்சம் ரெண்டையும் கலந்து தான் பண்ணணும். அண்ட் இது ஏறுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இல்லை. ஐ வாஸ் வெரி ஃப்ரீ. இந்த ஷால்லாம் போட்டு கையில் கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ yes, so myself Satya, I take care of technical team in Fuji Film, and first of all I thank SICA for hosting this event for us, and thanks to Asim sir and Leena ma'am for the wonderful film that we will be showing here, and thanks to Fuji Film for giving me this stage here to talk in front of my present in front of my fellow people here, and they're my gurus sitting here, so a little nervous. I'm first time presenting because they have presented and I have been there, so first time in front of them. So yes, actually வந்து ராஜீவ் சார் என்னோட வேலையை வந்து பாதியாக குறைச்சிட்டாரு. So already he has told most of the things that I wanted to tell. So இது ஒரு technical presentation. I'll start with history of Fuji Film. So basically எங்கிருந்து வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு, பிகாஸ் நமக்கு வந்து மிரர்லெஸ் கேமராஸ் அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சது லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக. வி நோ தட் மிரர்லெஸ் ஹஸ் பீன் இன் த மார்க்கெட். தெர் ஆர் பிராண்ட்ஸ் மேக்கிங் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் அப்படின்னு. பட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கேமரா, the mirrorless camera was X100. So இப்போ வந்து இது 6th ஜென்ரேஷனில் இருக்குது. So we launched it recently, and first time for the public, this is our X106. So one of the most in demand camera, எப்போவுமே ஸ்டாக்கில் இருக்காது. So yes, so and it's a rangefinder camera basically. So we have the rangefinder series also. So you can see the X Pro series. So we have till X Pro 3. That is also a rangefinder series, and E series. So XT series, which is a very famous series, that is also going on in the 5th generation now. So XT 1, 2, 3, 4, 5. GFX 2017 நாங்கள் launch பண்ணோம். So I think the same Prasad. So GFX 100 was launched. So now we are in the 2nd generation of GFX 100 with more evolution. Yes, and we have the H series. So H1 இருந்தது, அதுக்கப்புறம் now we are in the 2nd generation with H2 and H2S, and we have the S series. அதுவும் வந்து இப்போ 2nd generation வந்துருச்சு. We have 40 XF lenses and we have 18 GF lenses. So first I'll tell you the category of cameras. எங்ககிட்ட வந்து we have APS-C censored cameras, and we have GFX, which is the medium format sensor cameras. So we don't have a full frame camera, but for a super 35mm camera we have 40 plus choice of lenses, and for the medium format, including tilt shift lenses which have been launched recently, we have 18 GF lenses. You all know Fujifilm is little different. So what makes Fujifilm different அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் ஒரு ரன் த்ரூ இங்கே. So இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ. டிஃப்ரென்சியேஷன் பை அனலாக். ஸோ பேசிக்லி Fujifilm DNA is photography and their films. So every camera has an analog touch, right from the XT5 we have here. So you can see the dials and buttons. ஒரு ஃபிலிம் கேமரா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அண்ட் யூ கேன் சி எல்லாமே வந்து மேலே in an analog format. So the joy of photography will be always there when you take out a Fujifilm camera and you start shooting. So that's how we have been in this, the touch and feel, and we encourage people to shoot a lot, get into photography because of the touch and feel of the camera. So yes,
And differentiation by color. So we have 90 years history, in developing films. Especially இது கொஞ்சம் பிடிச்ச பார்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ from 1934 to 1980 till 2004, Eterna. And Eterna பற்றி சொல்லணும்னா we have it as a film simulation inside the camera. So I'll come to the part when we say about film simulations. So அது வரும்போது I'll talk about Eterna. So yes. And Heritage Glass, 85 years of history in creating glasses, various lenses. So this is our first factory in Japan, 1940. So you can see that how it is. And we are not only making the Premistas or these lenses. So we have a huge category of lenses. We are into everything. So right from photography to cinema to broadcasting to security, factory automation, projection, everything. I want to show you few slides which will be really exciting. And the one will be, இது எப்போ நடந்தது தெரியுமா? முந்தானேத்து. So CSK victory, but the entire IPL is shot with Fujinon lenses. ஓகேங்களா? Yeah. And so this is our parliament, and we have 50 plus lenses, broadcasting lenses given to them. So நம்ம ஏதாவது important things which you are getting to hear from parliament is through Fujinon size. So basically, so yes, so a lot of decisions are made there, and yes, and that is our team, core team, and you will see Arun sir there and Vaibu also in a while. So yes, and this is the G20 National Summit, and we have these binoculars also, and there are surveillances, lenses and other things which are used in military, which can't be showed here, so we have not put the images here. So which has a range of 3 kilometers and all those things. Yeah, and we have all these binocular lineup also, which are used in marine and border security, surveillance and all those things. Yes, and இதுவும் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஃப்ரம் வேர் வி ஹவ் ஸ்டார்டட், அண்ட் இதில் நீங்கள் நிறைய பேர் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் காமன்லி நீங்கள் வந்து அலூரா யூஸ் ஆரி ஃபூஜினான் அலூரா யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அண்ட் we are in Pramista, and we are coming, we have a new lens also here, which I'll explain you in a bit. So yes, so GFX format, this is also completely different from any other brand which is currently there. So we are in 8th year. So large format sensor, 102 megapixel, and it is 70% bigger than a full frame sensor. So on the sensor size or normal 35mm sensor vida, full frame 35mm sensor vida, it's a 70% bigger sensor. Yes, so we'll talk about more on GFX. In the presentation it's going to be a lot about GFX. And we have constant firmware updates, even for the first generation of the second, third generation of cameras. Now we are at 5th generation of XT5 or something like that. We still have firmware updates released for the second generation, XT2, XT3, idellathukkume. So we still give them support, and we are connected throughout India. We have service support also. So adha pathiyum I'll be explaining you when the slide goes on. So what makes Fujifilm special is these two. So best optics with the color science. So color science and a sensor, it is completely different from other brands. So these two in hand gives us a better this thing. So இங்கே ஒரு சின்ன கேமரா நீங்கள் பார்ப்பீங்க. So this is called as the H2S. So this is from, and this is a mini cine lens that we have, the MK series of lenses, which can be used for a smaller production. So in the H2S, with this, why it is powerful is because of the extron sensor. All our APS-C cameras are with extron sensor.
So the technology behind extron sensor is little different from the normal conventional sensor that அந்த CMOS sensor அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். எல்லா கேமராலையும் இருக்கிற ஒரு கன்வென்ஷனல் CMOS சென்சர், அந்த பேர் ஃபில்டர், அந்த கலர் ஃபில்டர் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ நார்மல் கன்வென்ஷனல் பேர் ஃபில்டர். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் அ கன்வென்ஷனல் பேர் ஃபில்டர், இந்த மாதிரி வி கெட் the Moyer effect and everything. ஸோ அதை வந்து நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணோன்னா சென்சர் முன்னாடி we have to put an OLPF, ஸோ ஒரு ஆப்டிக்கல் லோ பாஸ் ஃபில்டர் அதை இது போட்டு இது பண்ணும். இன் டர்ன் the result is you get little softness. Yes. So இதை பண்ணாமல் we patterned a sensor in a different way. நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So every row and column has only 2 colors to it. Okay, either RG or BG. So when you see our extron sensor basically, so this இதில் ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, நீங்கள் நிறைய க்ரீன் பார்ப்பீங்க, and every row and column will have all the 3 colors to it. So which in turn produces a better true real life colors. Okay, so அதுதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரான்ஸ் சென்சரோட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம். ஸோ நான் கொஞ்சம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக திடீர்னு போவேன், பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வெரி வெரி டெக்னிக்கல். ஸோ எஸ், ஸோ that's why we are able to reproduce same as it is colors with even our APS-C sensors. And இது இந்த sensor only Fujifilm has and none of the brands has this. Yeah. Yes. So introducing our new powerhouse, the GFX 102. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் கேமரான்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த நான் ப்ரெசன்டேஷன் போக போக உங்களுக்கே அது வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் கேமரா அப்படின்னு. ஸோ எஸ், ஸோ தி அப்சல்யூட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் GFX Mark II, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் தேர் இன் த கேமரா. திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்டில்ஸ். ஸோ பேசிக்காக ஒரு 102, நான் ஸ்டில்ஸ் பற்றி ரொம்ப பேசல, பட் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ ப்ரீஃப். ஒரு 102 மெகாபிக்சல் இமேஜ் இஃப் யூ ஷூட்டிங் இன் அ கேமரா. ஸோ ஒரு ஹசல்பிளாடாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபேஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அ சிங்கிள் ஷார்ட் இமேஜ். நம்ம வந்து இந்த FPS பற்றியெல்லாம் பேச முடியாது, லைக் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட். நான் ஸ்டில்ஸ் இது சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்டினியூஸ்லி கிளிக், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பட் 102 மெகாபிக்சல் இமேஜ் வித் அ பேஸ் ISO of 80 and doing 8 FPS burst. ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த 20 FPS 30 FPS எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மெக்கானிக்கல் ஷட்டர் 8 FPS burst, and you keep on clicking and the buffer is not full at all. It has huge buffer, and because of the sensor readout speed, அது fill ஆகவே ஆகாது. It continuously, when you use a nice card, it continuously keeps on recording it. Okay, and 8 stops IBIS. ஸோ ஐபிஸ் வந்து ஒரு கைரோ, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஸோ நம்ம ஹேண்ட் ஹெல்டாக நம்ம பண்ணும்போது, ஸோ அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக 3 ஆக்சிஸில் வி ஹாவ் அ கைரோ இன்பில்ட் இந்த கேமரா. ஸோ ஒரு சின்ன சென்சர் அப்படின்னா திஸ் கைரோ வில் ஒர்க் ரியலி வெல். நம்ம இப்போ ஹேண்ட் ஹெல்டாக பிடிச்சி ஒரு ஷாட் எடுக்கிறோம், இல்லை மூவ் பண்ணுறோம், பின்னாடி வரோன்னா சின்ன சென்சரில் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, பிகாஸ் இட் கேன் பேலன்ஸ் இட். பட் சென்சர் சைஸ் பெருசாக giving an 8-stop IBIS is not easy. It's basically a technical miracle, I could say. And you will see a lot of handheld shots in the film, which was done by Asim sir. So he was doing it, taking it everywhere. So you'll see a lot of shots. And we have 2 logs here internally, F-log1 and F-log2. D-range priority mode nu onnu irukku. So adha potamna we get 14 plus stops of dynamic range idhula. And 4K 60 with full sensor recording, not an open gate. நான் வந்து வித் வந்து ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகும், பட் இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் கேட். அதை பற்றி சொல்கிறேன். அண்ட் இவ்வளோ பெரிய சென்சரில் வி ஆர் கெட்டிங் அ ரோலிங் ஷட்டர் ஆஃப் 15 milliseconds. அப்சல்யூட்லி ரோலிங் ஷட்டரே இல்லையானா இருக்குது, பட் இவ்வளோ பெரிய சென்சருக்கு இட்ஸ் ஓன்லி 15 milliseconds. ஓகே, அண்ட் வி ஹவ் 8K அண்ட் அதர் ஃபார்மேட்ஸ் விச் வில் பி டிஸ்கஸிங். ஸோ இதுதான் எங்களோட சென்சர். திஸ் வாஸ் த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் த சென்சர். ஸோ நவ் வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் த நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் த சென்சர், ஸோ விச் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் தி ஃபோட்டோ டயோட் கெப்பாசிட்டி by 30%. So the light holding capacity is increased by 30%. So
30% of the light holding capacity has been increased, which will give high speed readout and high quality for the films. So in the readout speed jaasti agumbode, we'll be able to record in higher formats and and record it with higher fps also. Okay, the next one. ஸோ எனக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நிறைய சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம்ங்கிறது வேணாம். ஈவன் அசீம் சார் வாஸ் லைக், ஆட்டோ ஃபோக்கஸா இது நம்புறதா, இதை வச்சு இப்படி ஷூட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இருந்தார். ஸோ டச் ட்ராக்கிங் இது எல்லாமே ஹி வாஸ் லிட்டில் ஸ்கெப்டிக்கல். பட் வி டிட் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் டச் ட்ராக்கிங் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் ஃபார்மேட் கேமராவில் the sensor size is 44/33, in which we have subject detection, touch tracking. So you touch a subject and it starts tracking, and it absolutely locks on the subject. And நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது you will see the shots which were done with the camera with the native lens, which supports all these things. And like இப்போ வந்து இது ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு இந்த ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ். we have left eye autofocus, right eye autofocus. You can choose the eye and you can lock it. So all these are the subject detection, everything is there. And next slide. So you'll see how the performance, நீங்கள் 102 megapixel with 102 megapixel with 8 fps, இவ்வளோ பெரிய சென்சர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லாம் பிடிக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் யூ கேன் see the results. Everything is absolutely locked. So I know Rajiv sir shoots a lot of wildlife. நீங்கள் next time try பண்ணணும் சார். So it'll latch on to it. And wildlife also we have modes, birds இருக்குது, animal இருக்குது, eye detection. So it automatically detects everything. Everything is based on deep learning. So it works in that. So IBIS பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். 8 stops with most of the lenses. It works with 8 stops natively. And there are lenses without IBIS, like the optical image stabilization இல்லாமல் இருக்கும் லென்ஸில். ஸோ அந்த லென்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சென்சர் ஸ்டெபிலைசேஷனில் we can still shoot it. ஸோ இன்டர்னலாக ஆன் பண்ணி we can still shoot it. So we have a 9.4 mm million dot LED. So very crystal clear viewfinder that we have. And it's a detachable viewfinder basically. So வேணா viewfinder கழட்டிக்கலாம் if you are not using it. அதை வந்து ஒரு கோல்ட் ஷூவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். if you want to mount a monitor or anything, அதை டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம். or we can just attach it again. இது வந்து ஒரு 4K டிவி பார்க்குற ரெசல்யூஷனை விட பெட்டராக இருக்கும், because it's 9.44 million dots. So it's better resolution than watching a 4K TV. So yes, and இது வந்து layout of the camera. ஸோ எல்லோரும் க்ளோஸாக பார்க்குற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் இட். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா grip, the battery grip which is there, so which you can attach. So yes, so this is the weight of the camera. So 1 kg இருக்கும் உங்களுக்கு கேமரா. ஸோ அசீம் சாரும் சொல்லியிருப்பார் during his thing, the only problem that my Steadicam operator had was the camera is too small, man. அதுதான் வந்து சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பார். ஸோ that's because it's just 1 kg with such a big sensor. ஸோ அதுதான் வந்து எஸ். ஸோ இது எல்லாமே கேமராவோட போர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ யூல் see the port, just next. So all these are port. You have Ethernet port, HDMI direct, and you have 2 card slots. ஒன்று வந்து CF Express slot and one more is the SD card slot. And இதில் என்ன அப்படின்னா we can connect SSD directly and shoot. So C-type cable மூலமாக we can connect the SSD and we can shoot it. And உங்ககிட்ட இப்போ CF Express card reader இருக்குது அப்படின்னா you have a C to C. Then again அதையும் வந்து டைரெக்டாக நம்ம இதில் போடாமல் we can connect to USB type C with a card reader and you can shoot. So this is also possible. Yes. So நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். So all the இந்த tilt adapter இருக்குது, இது extra accessory. If you want to see it like this, so you have a tilt adapter also. நம்ம இந்த ஐ லெவலில் பார்க்காம எடுத்து இப்படி மேலேருந்து பார்க்கணுன்னாலும் you have that tilt adapter. And we have a sub monitor also, which is quite big than the previous version of the GFX. So இதில் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். If you want all the movie settings to be there,
on this particular sub monitor screen, it can be done. Yes. So இதில் வந்து 120 mm ஃபிலிமாக இருக்குது, பட் இதுலேயே வந்து 35 mm ஃபிலிமும் இருக்குது, அது போக மோஷன் பிக்சர் ஃபிலிம்ஸும் இருக்குது நிறையா. ஸோ வாட் வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் வித் திஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் கேமரா, ஸோ நான் வந்து நாராயண் சார் கூட வெளியே பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ரியலா பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார். ஸோ வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் ரியலா ஏஸ் வித் திஸ், அண்ட் யூனோ இட் இஸ் லவ்ட் பை ஸோ மெனி பீப்புள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எட்டர்னா. ஸோ எட்டர்னா வேணாம், நான் வந்து இன்பில்ட்டாக சார் பேசிக்லி ஐ டெல் அபவுட் ஃபிலிம் சிமுலேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேமராவில் அனலாகாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே இப்போ அதை வந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கேமராவில் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் அப் டு 20 ஃபிலிம் சிமுலேஷன்ஸ் இன்சைட் த கேமரா ஃப்ரம் விச் யூ கேன் சூஸ். பேசிக்லி அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஃப்லாக், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லுக்கில் ஷூட் பண்ணணும், இன்பில்ட்டாக 10-bit ஃபோட்டோ டூவில் ஷூட் பண்ணும். பட் ஐ வாண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ லுக், ஒரு ஃபிலிம் லுக் வேணும், ஒரு எட்டர்னா லுக் வேணும், இல்லை ஒரு ரியலா ஏஸ் வேணும், ஒரு ப்ரோவியா வேணும், ஒரு வெல்வியா வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி ஷூட் ஃப்ரம் தட். யா. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் ரியலா ஏஸ். ஸோ இது எங்கே வருது அப்படின்னா, ப்ரோவியா இஸ் பேசிக்லி அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபில்ம். ஸோ இந்த ப்ரோவியாவிலிருந்து ஸ்லைட்லி சேச்சுரேஷன் லோவில் you have this. So I'll show you the difference. It creates soft shadows basically. So idu vandu normal Provia, a standard film which is there, and once you put Real IS, can you go back and front, you can show them again. Yeah. So it creates softer shadows. Okay. So you have to try this. நான் இது இங்கே காட்டுறதுனால இது I don't know how effective it will be, but once you start using it and you know, once you do that, it will be very nice. And உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இருக்கலாம். we have something you know, a community, a big community called Fuji X Weekly. அந்த கம்யூனிட்டியில், அந்த ஆப்பில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா there are 1000+ films that are recreated using our cameras. நீங்கள் இப்போது வேறு ஏதாவது ஒரு பிராண்டோட ஒரு ஃபிலிம், ஒரு பழைய ஃபிலிம், ஒரு 1955 வந்த ஒரு ஃபிலிமு, அந்த எஃபெக்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கெட் இன் டு த ஆப், யூ சூஸ் த ஃபிலிம் அண்ட் யூ செலக்ட் கிளாசிக் க்ரோம் அண்ட் யூ அட்ஜஸ்ட் ஃபியூ செட்டிங்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி தேர், டன், பேங், அதே எஃபெக்ட் அப்படியே வந்துடும். ஸோ it's an interesting thing that you can do a lot of things with film simulation. So yes. அண்ட் நம்மளோட பார்ட் இது. ஸோ யூ கேன் சி வாட் நால் கேன் பி டன். ஸோ இன்டர்னலாக நம்ம வந்து இது எல்லாமே பண்ணலாம் வித் ஆர் யூனோ கோடெக், அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி வி கேன் ஷூட் யூனோ 12-bit RAW using Blackmagic or Atmos Ninja. The ProRes RAW can be shot with Atmos Ninja, and this is equipped with Blackmagic. So you can shoot it with Blackmagic also. Yes. And next, so F-Log 2, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it basically gives you around 13+ stops of dynamic range, but எங்களுதில் we have something called derange priority. So once you switch on the dynamic range priority, the dynamic range goes to 14+ stops. Okay. And again you know, it's all because of the sensor readout is what they say, and because of the improved new processor and sensor, because the previous generation of the camera was using you know, the X processor 4, and this was using X processor 5. The 5th generation of you know, the processor is there and a new sensor is there. So that's the reason we get this big dynamic range. The next one, so இது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் காமனான விஷயம், இங்கே எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். IDT, which is called as input device transform, and நம்ம இந்த ACS கலர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். அதாவது அகாடமி கலர் என்கோடிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ACES, which is developed by AMPAS. So ampas.org, அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா you can like Academy Motion Picture of Arts and Science.
So on the website poningana you'll be able to learn more about ACS color space. ACS is one of the open source and very big color space. நம்ம நார்மலாக ஒரு ஃபுட்டேஜ் லாகில் எடுத்துகிட்டு நம்ம லட் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி you can shoot a footage and you can apply IDT and you can match with any camera footage that you have shot with ACS color space. So இது வந்து possible. So this is available for all the cameras, but ACS color space matching will happen only with GFX 102. Next. So Premista, we'll come to the Premista lenses. So next. So Premista basically on the, they call it as a, you know, a Vista Vision format kind of sensor lens. So actually moon lenses irukku. We have 1945, we have 2800 and 8250. So T 2.9, the other two lenses are T 2.9 and the 8250 is 2.9 to 3.5. So on the transition on it will be smoother. பெரிய சென்சாரில் ஷூட் பண்ணும்போது லைக் ராஜீவ் சார் வாஸ் டெல்லிங் த ஷாலோனஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 2.9 will be, you know, very good when you shoot it with bigger sensors. And you know, Vista Vision மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போதோ இல்லை மற்ற ஃபார்மேட்டில் ஷூட் பண்ணும்போதோ யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ தட். ஸோ திஸ் லென்ஸ் அங்கே வந்து அந்த இமேஜ் இல்லையேன்னு கவலைப்படாதீங்க. I have the lens itself here. You can see the lens. We have the lens here. So which is the Duo series lens. So in the lens நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது வந்து ஒரு பாக்ஸ் லென்ஸ். ஓகேவா, நம்ம அந்த ஸ்டேடியமில் அங்கே மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான லென்ஸ் இது. அதோட ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தை தான் இது. இட் இஸ் 24 to 300 PL mount lens. Easily can be mounted on a gimbal, handheld, and can be so see, so this is the one. So it needs power basically, and you can mount it on a gimbal, and it's a zoom, so which you can use it. My presentation is done. So Duo series of lenses, this is a new launch, and again this is exclusively here, thanks to our OD team for bringing this lens and arranging it for here. So yes, so what makes Premista stand out is all these things. Clean and sharp look. Okay, unwanted flare and ghosts irukadu. I'll tell you the reason why there is no unwanted flares and ghosts while going forward. Yes, the next one. And you can see the updated design, numbering irukattum, clean and visible numbering, the construction of the lens. Obviously it's an expensive lens, it has to be constructed heavily, but yes, we have put it to use in every condition and every possible way, and we have mounted it and it works like a charm everywhere. So yes, these features are something to stand out from. Inge vandu I'll just do a small comparison. It's not a direct comparison of sensors, this is just for our understanding. Fujifilm oda GFX sensor size evalavu appdin solli. So when you see an 35mm sensor, so that's our red in the middle, and the blue is the LF sensor. Blue on the LF sensor. 65 sensor on the green. Okay, wow. So you can see the width is more than the LF sensor, and the height adu solla venam, adu ella sensor ku mela da irukku and the height, but the width is more than the LF sensor. So our sensor size is 44 by 33. That's why I said it's one of a kind of a camera. It's a hybrid camera though, but still you'll get a different perspective, an image, everything with this. So yes, next. So basically when you put a large format, I mean an LF sensor and a medium format, so ARRI calls their LF as ARRI's large format, Alexa large format. So we call our Fujifilm's medium format as Fujifilm's large format. Okay, because ours is also large format. Correct, sir? Yes. So yes. So the next one, next. So yeah, next also. So you'll see the image circle of all these lenses. So these are the previous version of lenses. So that's a 2/3 sensor, you know, the box camera sensor lenses.
and the Premista lenses. So image circle வந்து எப்படி differ ஆகுது for each and every lenses, the previous version of lenses, the Super 35 lenses and all these things, and the Premista image circle, okay, basically. Yes. So black level எப்படி control ஆகுது, so you have a, so நான் சொன்னேன் இல்லையா சார், the flaring ghosting எல்லாம் வந்து எப்படி நடக்குது, there is an internal reflection and refraction which cause all this flaring and ghosting. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, the construction of Premista itself, the next one. So the construction of Premista, you can see a small, a teeth lights like structure there which blocks the light to reflect more inside the lens, which gives you a better blacks. Next, in the same phenomena da works on controlling the flaring and black level also. So using the other lenses, these were shot with the other lenses and that was shot with Premista. Yes. So and ஒரு சின்ன difference has made a huge difference. The construction la panna ஒரு சின்ன ஒரு minor change has resulted in such big this thing. So sir, எல்லாருமே வந்து ப்ரைம்ஸ்க்கு பெரிய ஃபேன் தான், அது வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ்னு வரும்போது பிஎட் சினிமா இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை ப்ரைமில் போயிடலாம், இது ப்ரைமில் ஷூட் பண்ணலாம், இட் வில் பி தேர். அசீம் சாரும் சொன்னார். ஸோ வை ஜூம்ஸ் ஐ வாண்ட், அவர் 80-250 யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் நிறைய லென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நான் பார்க்கவே இல்லை அந்த ஷூட் ஃபுல்லாகவே. ஸோ அவர் he was continuously using it because it was resulting equivalent to primes or sometimes better also. Okay, so yes, so நீங்களும் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, you will also feel the difference. So that's the thing. Yeah. So 13 blades of iris which results in better bokeh. Yeah, previous one. So you can see the bokeh difference. So it gives you a very smooth bokeh. Next, so in the ring bokeh effect is also avoided, so it gives you a clean bokeh. So this is our lineup of Premista from 1945, T2.9, 2800 T2.9 and 80-250 2.9 to 3.5. Yes. So it is just a side comparison of GFX sensor and an LF sensor. So I'll show you the formats that we have. So in the 4 format mein we can choose it from the camera. So whether you want to choose shoot with GF is the native format, okay. Premista format, if you're putting on a Premista lens, நீங்கள் எந்த LF lens நீங்கள் போட்டாலும் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மேட் ப்ரெமிஸ்தாவாக இருக்கும். அண்ட் 35mm அதாவது நார்மல் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா 36x24 சென்சர் இருக்கிற கேமராவில் நம்ம ஷூட் பண்ணுற இமேஜஸ் அண்ட் 35mm அனமார்ஃபிக். ஸோ இந்த அனமார்ஃபிக் ஐ வில் டெல் யூ, நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் சைஸில் we can de-squeeze the image in 4 different things internally. அதாவது 2x de-squeeze-லேருந்து up to 1.33 mm de-squeeze வரைக்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ எஸ், ஸோ நாங்கள் ஷூட் பண்ணது the entire film that you are going to see was shot in 5.8K CinemaScope 2.3:1:1 and it was recorded internally. எந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெக்கார்டர்லாம் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இன்டர்னல் 10-bit 422ல் F-Log 2ல் 5.8 சினிமாஸ்கோப்பில் ப்ரோரெஸில் இன்டர்னலாக ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸ். ஸோ த ஃபார்மேட் தட் யூ see here இந்த எல்லோ லைன்லேருந்து அந்த எல்லோ லைன் வரைக்கும் that's what we do it. And it's not an open gate. ஸோ நம்ம நேட்டிவ் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது we'll be able to shoot from 43.2 to சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் 44/33 இல்லாமல் ஒரு மைனர் டிஃப்ரென்ஸில் we won't be able to cover the height but we'll be able to cover the width. ஓகேங்களா? ஸோ the next, ஸோ ப்ரெமிஸ்தாவோடது, ஸோ நியர்லி யூஆர் கெட்டிங் அ ஃபுல் சென்சர் கவரேஜ் ஆன் ப்ரெமிஸ்தாஸ். நம்ம 8K ஷூட் பண்ணும்போது இட் கோஸ் டு 35mm ஃபார்மேட். எஸ் எஸ், ஸோ இது வந்து ஸோ 8K கோஸ் டு சூப்பர் 35 ஃபார்மேட் அண்ட் 35mm ஃபார்மேட் இது. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ டி-ஸ்குவீஸ் மோட் நான் சொன்ன அனமார்ஃபிக் டி-ஸ்குவீஸ் மோட் இதுதான் பேசிக்லி.
So you can shoot it at 8K and 4.6K in all these selectable D-squeeze modes internally in the camera. உள்ளே வந்து நம்ம D-squeeze mode record பண்ண முடியும். Yes. So இதோட supporting lenses, we have GF lenses, we have native mode. நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த next slide also. So we have the 3 new lenses also which was launched recently. So அந்த full sensor நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to use the native lenses. இதுதான் அந்த native lenses. இதில் 2 tilt shift lens புதுசாக வந்ததும் இருக்குது. So we have the lenses here. நம்ம இந்த மினியேச்சர்லாம் ஷூட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் we use a lot of tilt shift. So அதுக்கு it will be very very helpful here. Focal plane அப்படி மாற்றி ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll be able to do it here. So 18 plus lenses and the film we shot we used 55 majorly, 110. Sir's favorite lens is 120 mm macro lens which you'll see a lot of shots with. So and sir loved the 1.7 also. So again Rajiv sir சொன்ன மாதிரி தான் 1.7 நம்ம பார்க்கும்போது it is the depth of field is equivalent to 1.2 here. Okay, so yes. So another various format it supports around 300 lenses. ஏன்னா அதோட சென்சர் சைஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஸோ யூஸிங் அ PL mount adapter or LPL adapter you can use 300 plus lenses. Next. So all these lenses can be used. Next. So இதெல்லாம் extra additional features for the movie, okay, which is there. So vector scope or waveform or you know focus map live view. So எங்கே வந்து focus இருக்குங்கிற அந்த live view இது எல்லாமே. And pixel mapping. இனிஷியலாக வந்து இந்த ஹாட் பிக்சல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஸ்டில்ஸ்க்கு மட்டும் இருந்தது. Now for video also it is there. And நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த AF tracking, touch tracking இது எல்லாமே வந்து we have included. And ஏர் க்ளூ இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைம் கோட் சிங்க் ஒரு டிவைஸ் இது. ஸோ நீங்கள் எங்கே ஆன் பண்ணி எங்கே ஆஃப் பண்ணாலும் இது எங்கே வந்து சிங்க் ஆகும் ஃபார் மல்டிபிள் கேமராஸ், ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கேமராஸ். ஸோ திஸ் ஹேஸ் த சப்போர்ட் ஆஃப் த ஏர் க்ளூ அல்ட்ரா சிங்க் ப்ளூ விச் இஸ் marketed by Atmos. ஸோ அதுக்கும் ஆன சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல் ஆஃப் whatever the features are there, it is loaded with it inside the camera. So yes, and திடீர்னு அங்கிருந்து ஏன் மேப்புக்கு வந்தேன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் முடிய போகுது. ஐநோ கொஞ்சம் இந்த டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன்னாவே ஐயோ தான் இருக்கும் ரைட்டியா. ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் our own centers, own service centers here. Even for premistas, OD இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவிலே you'll be able to service it right from everything. So all these are our offices. So நான் உட்காந்துருக்கிறது இங்கே பெங்களூரில், and Chennai also we have other offices everywhere, and a lot of people have come from Delhi. So இது வந்து எங்களோட authorized service centers everywhere, collection points. So we are very well connected with our service network also. So கேமரா வாங்கிட்டோம், அடுத்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம். We are there to support you with firmware and also with service. Okay, and yeah, இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லைடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஸோ ஒரே ஒரு 5 to 10 minutes of a small demonstration. அதுக்கப்புறம் we'll go for a break. So Vasant is our Fujifilm ambassador, so who is from Chennai. So he's helped us a lot with all the setup and everything. So yeah, thank you Vasant. Yeah, ஸோ இது வந்து இப்போ F-Log 2ல் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll be able to do it. நான் இப்போ வந்து சொன்ன அந்த 4 இமேஜ் ஃபார்மேட்டும் இது தான். ஸோ you'll be able to shoot in GFX. இதுதான் வந்து நம்ம ஃபுல் சென்சர் ஷூட் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வந்து Premista போட்டிருக்கங்காட்டி, பட் Premista can be used in GF mode also. It works because அதோட இமேஜ் சர்க்கிள் பெருசுங்கிறங்காட்டி it doesn't have any என்ன சொல்கிறது the vignetting or nothing like that. So it is clean, and இது full frame க்கு, இது full frame anamorphic. So when you get into anamorphic D-squeeze, camera உள்ளாரியே will be able to do all the 5 types of anamorphic D-squeeze internally. Okay, and
இதில் ஸோ let me change the format. ஸோ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து we have shot entirely with 5.8K and we have all the other formats. 8K இருக்குது, 4K DCI எல்லாமே. But what we shot was with cinema 5.8K 2.35:1 and high speed recording you can go up to full HD 120 and 4K la 60 வரைக்கும் போகலாம் நம்ம. Sorry, I just want to switch this off. Yeah. So other things I just want to show is I will just log irukku. I'll put it in this and sir இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்த எட்டர்னா. ஸோ யா ஸோ திஸ் இஸ் எட்டர்னா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் வந்துடும். தீஸ் ஆர் த ஃபிலிம்ஸ் விச் வேர் அனலாகாக அங்கே இருந்த ஃபிலிம்ஸை டிஜிட்டலாக மாற்றி இட் இஸ் மென்ஷன் அஸ் ஃபிலிம் சிமுலேஷன். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் ஃபிலிம் இப்படி தான் இருக்கும், ஒரு வெல்வியா இப்படி தான் இருக்கும், ஒரு ஆஸ்டியா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ கிளாசிக் க்ரோம் இட் கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வைப் ஆல் டுகெதர். அண்ட் இதுதான் ரியலைஸ், இதுதான் இப்போ புதுசாக இந்த கேமராவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபிலிம் சிமுலேஷன். அண்ட் we have all the other things, classic neck, nostalgic neck, but Eterna is something which was used in cinema as a film. And நீங்கள் இன்டர்னலாக நான் ஜாஸ்தி கிரேட் பண்ண போகிறதில்ல. நான் this Eterna is available right from our smaller cameras. நீங்கள் ஒரு 80,000 rupees கேமரா in a Fuji film வாங்கினா கூட you have F-Log, you have Eterna, you have full HD 240 frames per second ஒரு சின்ன கேமராவில் கூட. And it's an extran sensor basically. நான் extran sensor பற்றி சொன்னேன் இல்லையா. So that's there. And people who love black and white, please try across film. உளுந்துருவீங்க கண்டிப்பாக, இந்த கேமரா நீங்கள் விட மாட்டீங்க. ஸோ and you can choose the yellows and reds and everything, so you can choose it accordingly. And you have sepia and other things. Yeah, so I'll just put it in Eterna for now. So derange priority and நம்ம கேமராலேயே we can control the highlights. அதாவது ஓரளவுக்கு we'll be able to control the highlights and shadows inside the camera. So basically இந்த மானிட்டரில் தெரிய மாட்டேங்குதா, இட்ஸ் ஹேப்பனிங். நான் சைடில் இருந்து பார்க்க எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி பேசிக்லி சேஞ்ச் த டோன் கர்வ். ஸோ நம்ம இதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ வாண்ட் the maximum tonality to be achieved, so you put it in dynamic range 400. So we have an option of putting the dynamic range to 400% and we adjust this and we get the maximum tones that we can. So highlights ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணும் கொஞ்சம், இல்லை ஷேடோவில் இருந்து கொஞ்சம் வெளியே எடுக்கணும். So everything can be done before shooting, so we can record it later. So yes, so yes, so what else? So in the touch tracking இதில் ஒர்க் ஆகாது, பட் I'll just show you. It has everything. So subject detection, face detection, eye auto, left eye, right eye, and இதில் போனீங்கன்னா இதில் எது வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அனிமல், பேர்டு, ஆட்டோமொபைல், ஏரோப்ளைன், ட்ரெயின், பைக் எதை வேணாலும் ட்ராக் பண்ணுது. இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா மனுஷன் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணும். ஸோ பேசிக்லி எஸ். So yes, so so I don't want to take much more time. ஏன்னா நீங்கள் பிரேக் போயிட்டு வந்து you have to see the film and everything. So ஆமாம் சார், ஆமாம் சார், அது ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ கிம்பல் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு விஷயம், நான் இந்த கிம்பலில் மாட்டி வச்சதே எதுக்கு அப்படின்னா, இவ்வளோ பெரிய சென்சர் இருக்கிற கேமரா ஒரு நார்மல் கிம்பலில் நீங்கள் வந்து இதை மவுண்ட் பண்ண முடியும் பேசிக்காக. ஸோ இந்த மாதிரியான ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணுங்க அதில். லைட்ஸ். ஸோ ஒரு கிம்பல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பெரிய ரானின் மாதிரியான ஒரு பெரிய கிம்பல் எடுத்து அதில் மவுண்ட் பண்ணி அந்த கேமரா அதுக்கான டைமெல்லாம் தேவையில்லை. ஆன் த கோ, ஆன் த ஃப்ளை
you can use this. So you mount it with the native lenses, or because all these gimbals can take payloads up to 8 kgs. So idliye PL mount adapter போட்டு the smaller lenses also you can use. But என்னன்னா அதில் வந்து ஃபோக்கஸிங் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ டச்சில் நம்ம ட்ராக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் டூ த கிம்பிள் ஷாட்ஸ். ஸோ யூ கேன் அன்லீஷ் த க்ரியேட்டிவிட்டி. நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ யூ கேன் டூ. This lens, this is 55. So that's a prime lens. That's a prime lens. So 55 1.7, which in turn on a 35mm format, full frame format, translates to 40mm. 40mm 1.2 kind of a lens. So yes, noise பற்றி அசீம் சார் பேசுவார். பட் ஐ வில் டெல் யூ, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஸோ த பேஸ் ISO of F-Log is 400 and the base ISO of F-Log 2 is 800. It's a single ISO, there's no dual ISO. And we have shot few shots up to 3200 ISO. அது when you see the film அது கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரில எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஐபிஸ் வந்து ஆஃபில் இருக்குது சார். நம்ம நேட்டிவ் இதில் யூஸ் பண்ணும்போது we have switched off the IBIS. So by a button switch you will be switching on the IBIS. So you'll know, you can see how stable it is. The entire 8 stops சொன்னேன் இல்லையா, when you're doing handheld shots and everything. So it has become much more stable than that. And this is the entire 42.8 by 32.9 mm sensor. இது full sir. இது full. இல்லை, with our native lenses. நேட்டிவ் லென்சஸ் நம்ம ப்ரெமிஸ்தா யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் க்ராப் இருக்குது சார். ஆமாம், அது ஏன்னா 43 mm தான் டயக்னல் வரும், நம்மளுது 53 mm டயக்னல் வரும். ஸோ அந்த இதில் வந்து இட் வில் ஹாவ் அ க்ராப். சரிங்களா? சாரி. ஸோ இது வந்து நம்மளோட லென்ஸு. அண்ட் வி ஆர் யூஸிங் அ 250. தட்ஸ் அ 250 mm லென்ஸ், லிட்டரலி லைக் அ 200 mm லென்ஸ். எஸ். ஸோ அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட்ஸ் எல்லாமே இப்போது இந்த மாதிரியான கேமராஸில் இருக்கிற ஷட்டர் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போது நீங்கள் 24 ஃப்ரேமில் ஷூட் பண்ணாலும் யூ ஹேவ் டு கீப் த ஷட்டர் ஸ்பீட் அட் 50. தேர் இஸ் நோ அக்யூரேட். இந்த ஃப்ளிக்கர் ஃப்ரீ நம்ம இந்த மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக we won't be able to keep it in that particular shutter speed, but we will be able to keep it here. நம்ம 48ல வைக்கலாம், 96ல வைக்கலாம். இட்ஸ் நாட் தட் யூ ஹேவ் டு காம்ப்ரமைஸ் அகெயின் 100ல தான் வைக்கணும். 50 ஃப்ரேம்ஸில் ஷூட் பண்ணால் 100ல வைக்கணும், இல்லை 60ல் ஷூட் பண்ணால் அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. அண்ட் இதை வந்து நம்ம மைன்யூட்டாக இந்த ஷட்டர் ஸ்பீடை பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஃப்ளிக்கர் ஃப்ரீ ஷட்டர் ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இஃப் யூ யூஸ் தட் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக வந்து வி கேன் ரெடியூஸ் த ஷட்டர் பேசிக்லி. ஸோ ஸோ நம்ம எப்படி வேணுமோ, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ஃப்ளிக்கர் ஆர் எனி திங் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ இட். இது கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் இது பெருசாக நமக்கு பிரச்சனை வராது. பட் நம்ம வந்து கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயாச்சும் லைவாக நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம், அந்த இடத்துல இருக்கிற லைட்ஸ் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் திஸ் வில் பி அ லாட் ஹெல்ப்ஃபுல்.